விஜய், ஓகே, அதை தாண்டி உங்க டீம் எவ்வளவு பெருசு? So we are a team of 6. ஒரு ரெண்டு ஆபரேஷன் இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு R&D லைக் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் இருக்காங்க. R&D சயின்டிஸ்ட் அண்ட் R&D டைரக்டர்ஸ் அண்ட் இன்டர்ன்ஸ் இருக்காங்க. அது இல்லாம இன்டர்ன்ஸ் we constantly take. So pretty small team, but very closely knit. We have a goal and then we go towards that. So operations and R&D மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் ஆகும். Okay, got it. ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு விஷயம், கோஃபவுண்டர் செட், கம்பெனி செட், டெக்னாலஜி செட், பட் பேரண்ட்ஸ் எப்படி நீங்கள் கன்வின்ஸ் பண்ணீங்க? ஹலோ எவ்ரிபடி, வெல்கம் டு தமிழ்பிரனர். ஸோ அம்மா வந்து எனக்கு அப்பா இல்லை, அப்பா ஒரு 10 years முன்னாடி இறந்துட்டாங்க. சாரி, அம்மா மட்டும்தான். ஸோ அம்மா வெரி கன்வின்ஸ்ட். ஸோ என்னோட பிலீஃப், என் மேல நான் எனக்கு இருக்க பிலீஃபோட அம்மா என் மேல இன்னும் அதிகமான பிலீஃப் வச்சிருந்தாங்க. அதே மாதிரி என் பிரதர். ஸோ they both supported me like anything. When I made this decision, like I don't want to stay in US, I want to move back. They were very shocked initially. இது all of a sudden decision அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு கிளியரான தாட் ப்ராசஸ் இருந்துச்சு. இதுதான், this is why I feel I want to move back and this is what I want to do அப்படின்றது ஒரு கிளியரான தாட் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் they didn't ask any questions till date. அம்மா வந்து இது வரைக்கும் எனக்கு கேட்டதே இல்லை, what do you earn, what do you do. They know that I'm working on something very important and I'm passionate about that என்றது very clear. அந்த சர்க்கிள் ஆஃப் ஃபேமிலி இல்லாம அடுத்த லெவல் சர்க்கிள் they weren't very happy about me moving back. Lot of questions, lot of things, but that did not affect me. So personally தான் வந்து க்ளோஸ் லைக் ஒரு அம்மா சப்போர்ட் இருந்ததுனால நான் பெருசா மத்ததெல்லாம் என்ன இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணல. I didn't have to convince anyone. So I think that was very lucky for me. I didn't have the pressure, family pressureன்ற மாதிரி எதுவுமே இல்லை எனக்கு ஸ்டார்டிங்ல இருந்து. And also saved up money. நான் US ல இருந்த போதே saved up money. So that's something I encourage everyone who's working. If you want to take risk eventually, saving up that money is very very critical. நான் அந்த சேவிங் இருந்ததுனால I was able to just jump on this passion of like doing it. That's helping me till now. Till now I've not taken a dollars from the company. So அதனால it's like that saving what I had, that's what is helping me now. Okay, nice. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து தி ஸ்கேலிங் பார்ட். இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டிலேயோ இல்லை இந்தியாவில் இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ், ஆக்சிலரேட்டர்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஐடியா பார்த்தாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லாரும் அப்படியே டக்குன்னு பீப்புள் வில் ரஷ் டு யூ, இல்லை வாங்க எங்ககிட்ட வாங்க, நான் உங்களை இன்குபேட் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஹவு மெனி பீப்புள் ரீச்ட் அவுட் யூ ஃபார் இன்குபேஷன் அண்ட் ஆக்சிலரேஷன்? We are incubated at several universities. அது இல்லாம இன்ஸ்டிடியூட்ஸாவும் நிறைய இன்குபேஷனா இருக்கும். ஆக்சலரேஷன், போத் இந்தியன் ஆக்சலரேட்டர் and international accelerators, we are part of that. So India la incubation side la we are incubated at IIM Kashipur, we are incubated at IIM Ahmedabad and Rajasthan Startup Oasis, we are incubated at NAM Hyderabad, Tirupati la incubated irukom. Like several of these incubation acceleration வந்து யூரோப்ல Rockstar னு ஒரு accelerator, which is one of the biggest program what we were. அது ஒரு 6 months program இருந்துச்சு. The acceptance rate is less than 3%. அந்த மாதிரி acceptance rateல we went there. Similar to Y Combinator, Europe la these guys are pretty open to that. Okay. So India la we were part of other MIT Harvard based ஒரு accelerator program la இருந்தோம். US MIT and Harvard University based பண்ணி ஒரு Indian accelerator la இருந்தோம். Biotechnology side lo or accelerator program la irukka. So we are part of several accelerators, but I think the good thing is we getting value from one of these like accelerators. So ellame complementary ana support ah irukku. That is what has been useful for us. So I think I would encourage people to get into that. I think if you get into these acceleration programs and incubation programs, it gives a lot of structure to your company. So இப்போ ஒரு 6 months intensive program இருக்கும்போது you get a lot of basics தான். So அவங்களே they provide you basics. And incubation sideல எனக்கு பெரிய support வந்தது இல்ல இந்தியால. But acceleration sideல European based accelerator what we were part of, that program was very very solid for us. Okay. அந்த program ஒரு 6 months intensive programனால
that helped us build a foundation. So I would definitely encourage people to get into those. So in Indalama we were part of an incubation actor. Okay, nice. And you are also recognized as a part of Startup TNL, yeah. So how did that go? So Startup TN brought in a lot of value for us. So Startup TN, we got selected for the Tanseed grant. So they had like a 10 lakh Tanseed grant. We were one of the finalists, top 10 finalists. Amazing experience. And the Startup TN sessions was valuable. And then the pitch sessions, we were pitching with other startups and saw value. That was amazing. And after Startup TN, we were also part of their S2G program, Startup to Government program. Adilum we were part of and we got selected. So then we got connected with Tamil Nadu Ministry of Agriculture. So I think those things really helped us like give a scale of opportunity. So I think the resources what they have and the team is very energetic. So another hoping to get a lot of value and also contribute eventually. I think that's one thing what I felt like Tamil Nadu needs right now. So and the ecosystem இருக்கணும், startup ecosystem இன்னும் broader ஆகணும்ன்றது very passionate for me. நிறைய resources open பண்ணணும். And especially like biotechnology side we were struggling a lot. ஒரு lab access இல்ல அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப we had some tough times. And eventually I want to make sure அந்த ecosystem create பண்ணணும்ன்றது one of the passions for me. Okay, amazing. So accelerators அப்புறம் அண்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து இன்னொரு பக்கம் இருக்காங்க இல்லையா. ஸோ இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து ஜென்ரலாக இப்போ இந்த லாஸ்ட் 1 to 2 இயர்ஸ்ல வந்து ஃபின்டெக்ல வந்து ஒரு மேஜர் கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கு இல்லையா இன்வெஸ்டர் சைட்ல. அண்ட் how open are they to biotech players like you? And did you actually approach any investors for funding, or did they approach you for funding? Yeah, I mean biotechnology. So investment scene in India itself is not as mature as like US or China yet. But it's growing really fast. I think last, as you mentioned, last 5 years sort of growth on the significant growth. So இப்போயுமே investment has been more on tech-based products, like software-based products. So software or AI அந்த based productsல தான் இன்னும் investment இருக்கு. அது fintech-ஆ இருக்கலாம், இல்ல என்ன domain-ஆ இருக்கலாம். Software-based investments and IT-based investments தான் இன்னும் அதிகமா இருக்கு. Biotechnology, hardware, in the side investments is very very low. Hardware is low. Other biotechnology is even lower. So the reason being, is scalable maybe or question வந்து எல்லாருக்கும் இருக்கு. Okay. So can they get like 100x or 1000x from there? அந்த மாதிரி ஒரு question இருக்கு. So அதனால இன்வெஸ்ட்மென்ட்ன்றது இன்னும் like mature ஆகல. biotechnology sideல இந்தியால இன்னும் mature ஆகல. So we got an investment from the European accelerator. So European accelerator program la irundadnala we got like 100,000 euros or a pre-seed investment vanduchu. Okay. Adula we are in process of raising our seed round. So seed investment poitu irukku. Lot of investors reached out to us and we also reached out to a lot of investors. So conversation is going on. But so understanding of biotechnology itself is not mature yet in India. So on the early first tech வாங்குறது very struggling. It's not easy. கண்டிப்பா கஷ்டமா தான் இருக்கும். But I think you have to go through that. So early stageல I think there's no other opportunity here. So இந்த problem ஓட understandingum lower இருக்கு. இந்த problem solve பண்றதுக்காக நாங்க develop பண்ற solutionமே அந்த understandingமே இன்னும் lower தான் இருக்கு. There are few investors who are like thinking about this. So next 2-3 years தான் இது எப்படி mature ஆகும்ன்றது தெரியும். Okay, got it. Okay. So Sequoia Capital, Axel Partners, இது மாதிரி investors நீங்க approach பண்ணீங்களா, or did they approach you? So I mean we are still in the pre-revenue stage. Okay, got it. இந்த investors-லாம் வந்து they are more on the revenue stage தான் வருவாங்க. Yeah. So நாங்க pre-revenueன்றதுனால we have not reached out to those players. We have reached out to more on like seed and pre-seed investors கிட்ட தான் reach out பண்ணோம். Got it. Things are going on. It's concrete yet. Okay. Nice.
ஸோ ஒரு சின்ன டீப் டைவ் ரவுண்ட் வச்சுக்கலாம் தீபக். ஸோ நீங்கள் வந்து இது வந்து இவ்வளோ பெரிய மார்க்கெட் இருக்கும் இந்தியாவில், அதில் வந்து இவ்வளோ % மார்க்கெட் ஷேர் நமக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அனாலிசிஸ்லாம் பண்ணீங்களா இதுக்குள்ள? இல்லை யூ ஆர் வெரி பேஷனேட் அபவுட் இட், யூ டிட் நாட் வாண்ட் டு டூ எனி மார்க்கெட் ரிசர்ச், யூ டைரக்ட்லி வாண்ட் டு ஜம்ப் இன்டு இட்? ஹவு டிட் தட்? Yeah, I mean, market research was very clear, right? So India is the second largest producer of fruits and vegetables, and the export market from India is like less than 3%. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ப்ராசஸ்ட் ஃபுட் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள் ப்ராசஸிங்கிறது less than 2%. So almost like 97% is like fresh produce and 97% is consumed in India alone. So இதை விட பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குமான்றது தெரியல எனக்கு. That itself is a huge number what we can think about. அது இல்லாம like when you understand the amount of wastage what goes behind, that's also a number what you can think about. Okay. Along the way we did do market research. So ஒரு proper market research we've been doing. So ஒரு tomatoes இப்போ டார்கெட் பண்றோம்னா tomatoes-ஓட வால்யூம் என்ன, அந்த டொமேட்டோஸ் வால்யூம்க்கு எப்படி நம்ம ரீச் பண்ணலாம், ஒரு கஸ்டமர் செக்மெண்ட்ஸ்ல எப்படி இப்படிலாம் அந்த வால்யூம்ஸ் இருக்கு, how distributed is this market, that's the amount of like market research we do. But it's very clear இந்த decision எடுக்கிறதுக்கு வந்து it didn't take a lot of time. India second largest producer, அதுல வந்து 97% is consumed raw and then it's consumed within India. So அதுக்கு மேல பெரிய opportunity இருக்கான்றது தெரியல. So yeah. Okay, so in the pricing la neenga vandu figure out பண்ணும்போது like did you consider all these factors also, affordability of farmers, affordability of middlemen, and as well as affordability of startups? Kandipa I think price point decide பண்ணும்போது we worked with companies to understand their affordability. So farmers side e-commerce இந்த மாதிரி retailers கிட்ட we did have conversations with them. அதை பேஸ் பண்ணி தான் நாங்க அசைன் பண்ணோம். அது இல்லாம there's an input cost for us. So there's an input cost which is also high because our product is pretty unique. Our production process is pretty complex. Ingredients எல்லாமே அந்த IP சைடுல போடுற இன்வெஸ்ட்மென்ட்டும் அதிகம். So input cost itself was high. அதை பேஸ் பண்ணி தான் we had to increase the price. We had conversation with customers. Like we had an understanding of what is worth for them and what is not worth for them. So other base பண்ணி தான் எடுத்தோம். Okay, got it. And finally ஒரு last question, உங்க field experts இருப்பாங்க இல்லையா, இந்த products சொன்ன உடனே how are they reacting to this idea? Yeah, no, I think that was one thing which was amazing for us. Be it in India or in US and Europe, in the experts like professors, researchers, in the industry experts, they were very excited about the product what we are developing. India there's been a lot of investment or research with universities, but nothing has been converted from universities to commercial angle. So university நடக்கிற research தான் university level இருக்கு, அது commercial போகல. So those researchers were very interested. They were like, okay, you're trying to do something in market. These technologies have to exist in the market and you're doing it என்றது very they were very interested. அதே மாதிரி US based professors and experts in US and Europe, they also felt like this is an opportunity what has to be cracked, not just for Indian market, for all developing countries. So India மாதிரி தான் African countries and other Asian countries like Indonesia, like Malaysia, in the area like lot of losses there. Okay, that was very exciting. Product wise, technology wise, I felt it's very superior. And also the problem what we're trying to solve in a sustainable way is also important to solve. So we've been getting a lot of support from the experts, so it's been good. Okay, nice. So இப்ப நாளைக்கு இது மாதிரி ஒரு hypothetical scenario வருது, like consumers like us, we say இல்ல எங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்ண வேண்டாம், ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து நிறைய இல் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் இருக்கு, நாங்க வந்து டைரக்டா இது மாதிரி GreenPod Labs கிட்ட இருந்து ஒரு பேக்கேஜ் வாங்கி போட்டு வச்சுக்கிறோம், நாங்க ஒரு அட்டைப்பெட்டிலையோ இல்ல நாங்க ஒரு பாத்திரத்துக்குள்ளேயோ போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு அவங்க கேட்டாங்க அப்படின்னா, will you be are you ready to cater to them? Yeah, kandipa. So Sam, I think our objective is very clear. So food waste solve பண்ணனும், like clear ஆன problem statement. Food waste, food losses இத solve பண்றது தான் intention. So அதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணுமோ எல்லாமே கேட்டர் பண்ணணும்ன்றது தான் பிளான். If B2B இருக்கும்னா the reason for that is like it's a low hanging fruit, I mean not unintended.
It's just like easy for us to capture that market. And now the volumes are higher. And you need less marketing side la sales side la like investment ரொம்ப கம்மியா இருந்தா போதும். B2C நிறைய marketing பண்ணனும், education பண்ணனும். The pain point you need to understand from their perspective. கண்டிப்பா ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் லெவல் இருக்கு. கன்சூமர் சைட் ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணணும்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டிப்பா இருக்கு. ஒரு 2-3 இயர்ஸ்ல அது மாதிரி டெவலப் பண்ணணும்ன்ற இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. கண்டிப்பா பண்ணுவோம். அந்த சைடுல கண்டிப்பா டெவலப் பண்ணுவோம். ஓகே நைஸ். ஸோ ஃபுட் வேஸ்ட் தாண்டி எனக்கு இன்னொரு ஃபேக்டர் இருக்கு, நியூட்ரிஷனல் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு. ஸோ கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் பண்ணும்போது ஒரு சில டெட்டீரியரேஷன் இருக்கும், அதே மாதிரி உங்களோட இந்த பேக்கெட் போடும்போது ஒரு சில வேல்யூஸ் இருக்கும். ஸோ ஹவுஸ் தி கம்பேரிஷன் நவ? கிரேட் கொஸ்டின். ஸோ நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூ பேஸ் பண்ணி எங்க ப்ராடக்ட் வந்து இட் டசன்ட் affect any of the nutritional benefits. So nutritional benefits will be the same. அந்த nutritional composition எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணல. ஸோ இப்போ பிரைமரியா என்ன பண்றோம்னா, இப்போ ஒரு வாழைப்பழம் வந்து ஒரு 6 நாள் ஒரு 2 நாள்ல 3 நாள்ல கருப்பாகுதுன்னா, அந்த 2-3 நாள்ல கருப்பாகாம ஒரு 7 நாள் 8 நாள் கழித்து கருப்பாக தான் பண்ணணும். பைப்பர் அதுதான் இதோட ஒர்க். ஸோ அதனால நியூட்ரிஷனலா the benefits what you get or the compounds what it forms அது எல்லாமே டேஸ்ட் குட். அது எதுவும் சேஞ்ச் இல்லை. இன்ஃபேக்ட் வந்து சென்சரி வைஸ் நாங்க இப்போ டேஸ்ட் எல்லாம் பண்ணுவோம். இப்போ தக்காளியே நாங்க வச்சு டேஸ்ட் பண்ணுவோம். இப்போ எங்க ப்ராடக்ட் வச்சுட்டு ஒரு 12 நாள் கழிச்சு தக்காளி டேஸ்ட் பண்ணா அது இன்னும் ஸ்வீட்னஸ் இருக்கு. அதே வந்து ஒரு எங்க ப்ராடக்ட் இல்லாம ஒரு கண்ட்ரோல் சாம்பிள் தக்காளி டேஸ்ட் பண்ணா சார்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ டேஸ்ட் வைஸும் we are able to retain more. Okay. So nutritional illama taste we are retaining. So we providing lot value for the customers as well. Okay, nice. So இது உங்க அம்மா பார்த்தாங்களா? இந்த இது எப்படி இருந்தது? How did she react? Like எல்லாமே அவங்களும் கன்சியூம் பண்ணுவாங்க. எல்லா ட்ரையல்ஸ்மே வந்து கன்சியூம். So safety வந்து how important that is. Like also my thought is like என்னோட ஃபேமிலி கன்சியூம் பண்ணும். அப்பதான் I can prove that this is safe. நான் மத்தவங்களுக்கு கன்வின்ஸ் பண்ற முன்னாடி என்னோட ஃபேமிலியே they should consume it. So எல்லா சென்சரி பண்ணும்போதும் அம்மாவும் என்னோட வைஃப் எல்லாமே இன்வால்வ் தான் இருப்பாங்க. everyone would love it. ஸோ அதனால அவங்களோட ரியாக்ஷன் எப்பயுமே ஸ்ட்ராங்கா தான் இருந்திருக்கு. இது வந்து இது பண்ண முடியும்ன்றதே அவங்களால யோசிக்க முடியல. பண்ணி அவங்களால டேஸ்டும் பண்ண முடியுதுன்றது they feeling happy about it. Yes, super. Even I feel very magical about this. So என்னென்ன ஃப்ரூட்ஸ் என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ்லாம் இப்போதைக்கு நீங்க கவர் பண்றீங்க? இப்போ வெஜிடபிள் சைடுல இப்போ டொமேட்டோஸ் மட்டும் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஃப்ரூட் சைடுல பொமோகிரானேட், ஃபிக்ஸ், மேங்கோஸ், பைனாப்பிள். அது இல்லாம we are looking at strawberries and few other crops. So இதுதான் பிளான். நெக்ஸ்ட் ஒரு 2-3 இயர்ஸ்க்கு it is more on fruits and vegetables. அப்ப fruits and vegetables முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் we will look at grains and seeds. Okay. So அப்போ வந்து paddy, அதுக்கப்புறம் wheat அந்த சைடு பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் மீட், மில்க் அந்த சைட்லயும் ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணலாம்ன்றதான். ஓகே. end to end food waste எங்கெல்லாம் இருக்கும் எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணலாம்ன்றதான். ஓகே சூப்பர் Deepak. Next வந்து lightning round. I hope you are fired up. I am fired up. So fired up now. கண்டிப்பா. ஓகே, entrepreneur ஆக விடாம உங்களை ஏதாவது விஷயம் தடுத்து நிறுத்திருக்கா? Money probably early stageல. So yeah. Okay, இன்னைக்கு நீங்க சக்சஸ் comfort zone and money zone. Comfort zone and money. Okay, got it. So இன்னைக்கு நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்க கான்ட்ரிபியூட் செஞ்ச ஒரு பர்சனல் ஹாபிட்? I think waking up early and reading books. My learning ability has helped me. Okay, got it. So follow up question on that. So entrepreneur ஆக விரும்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுறவங்க வந்து கண்டிப்பா இந்த புக் படிக்கணும் அப்படின்னு நீங்க சஜஸ்ட் பண்ற சில புக்ஸ்? Yeah, கண்டிப்பா 0 to 1 by that's one of my favorites. அதுக்கப்புறம் Lean Startup Board, that's another favorite book of mine. அது இல்லாம there's like 2 books which is very favorite for me. The Grit by Angela Duckworth, that's another favorite book of mine. அதுக்கப்புறம் Mastery by Robert Greene. இந்த புக்ஸ் எல்லாம் எல்லாருக்குமே சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். அது இல்லாம நிறைய புக்ஸ் இருக்கு, பட் இந்த 4 புக்ஸ் வந்து very critical for me. And Start with Why by Simon Sinek. So இந்த 5 book I think people have to read. கண்டிப்பா. Okay, amazing Deepak. So
நெக்ஸ்ட் வந்து இதுவரை நீங்க கேட்டதுல பெஸ்ட் அட்வைஸ் என்ன? So start before you're ready. I think that's something I stick with every day. Like don't wait until you're completely ready. Start before you're ready. And yeah, I think that has stick with me for a long time. Okay, amazing. So ஏதாவது ஒரு ஆன்லைன் ரிசோர்ஸ் that helps you keep organized, like Evernote இல்ல Todoist அது மாதிரி, இல்ல பர்சனல் டைரியா கூட இருக்கலாம். Yeah. எனக்கு லைக் நான் எப்பயுமே பிசிக்கல் தான். ஸோ பர்சனல் நோட்ஸ் தான். அது இல்லாம ஆப்பிள் நோட் கீப்பிங் ஆப் வந்து எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். என்னோட தாட்ஸ் எல்லாமே நோட் கீப்பிங்ல தான் வச்சிருக்கேன். ஆப்பிள் நோட் கீப்பிங் அண்ட் பிசிக்கல் நோட், இது ரெண்டும் தான். Okay, amazing. So finally ஒரு parting piece of guidance to the aspiring entrepreneurs out there, and then we will wrap it up. Sure. I think like start now. Don't wait for something. Do something what is passionate, what is very passionate to you. Even the outcome is not like very clear for next few years. Just take the plunge. Also like be confident on whatever you're doing. And the confidence and being passionate about something is very, very critical. Learn day in, day out. Every day start learning as much as possible. And the learner's mindset and the growth mindset, and taking the plunge to do what you love. I think those are the two things what I want to share with you. Amazing, Deepak. Super. So really nice interview. And Tamilpreneur சார்பாகவும் Tamilpreneur listeners சார்பாகவும் வந்து இப்போ உங்க ப்ராடக்ட்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் கன்சியூமர் செட்டுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. இதை தாண்டி இன்னும் ஒரு 5x 10x எக்ஸ்பேண்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க சைட்ல இருந்து ஆசைப்படுறோம். கூடிய சீக்கிரம் அதை நிறைவேறட்டும். அண்ட் ஃபுட் வேஸ்ட் ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம், அதை சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்றீங்க. விஷ் யூ வெரி பெஸ்ட் ஆஃப் லக் ஃபார் தட் ஆஸ் வெல். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம மேபி 2024-25 வந்து GreenPod Labs வந்து என்னோட விஷயம்ல ஒரு யூனிகார்ன் மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கேன் நான். இட் இஸ் டோட்டலி வர்த் இட். ரிமார்க்கபிள் ப்ராடக்ட் ஐடியா. ரியலி இன்ஸ்பயர்ட். Thank you Shyam. No, I think thanks for the opportunity again. இந்த மாதிரி எக்கோசிஸ்டம் நிறைய இருக்கதான் நிறைய ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வருவாங்கன்றது எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் எப்பயுமே இருக்கு. நிறைய ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வந்தாதான் இந்த எக்கோசிஸ்டம் இன்னும் மெச்சூர்டா ஆகும். நம்ம இன்டர்னலா இருக்கிற பிரெயின் பவர் வந்து இன்னும் யூஸ் பண்ண முடியும்ன்றது நான் ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ். ஸோ உங்க பாட்காஸ்ட் மாதிரி நிறைய பாட்காஸ்ட் எல்லாருமே கேட்கதான் இந்த இன்ஸ்பிரேஷன் வரும்ன்றது பிலீவ். So thank you so much for the opportunity. I really appreciate it. Thank you. Kandippa Deepak. Thank you for your time. Thank you.